Jaya Pujale Shramati Shanti Namane Namaste Sarasati Devi Gaudavani Pujari Yudhishesha Shunyamani Krishna. Is there a particular verse? No. Kes teeb vist eesti keelt? See on nurkas, need inimesed, kes vajavad eesti keelt. Hare Krishna. Hare Krishna. So, nice to see all of you here. Очень Tallinn. рад вас всех видеть здесь в Искон Таллин. So I'll be with you for a few days. Здесь буду с вами в течение нескольких дней. And today we'll speak from Bhagavad Gita, И сегодня мы будем говорить из Бхагавад, chapter 12, text 2. глава 12, текст номер 2. Shri Bhagavan Vacha Mai Avesha Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shradhaya Paryopetas Jeme Yukta Tamamata Shri Bhagavan Vacha Should I say in English and then you say in Finnish like that? Yeah. Sorry, Estonian. No, I'm doing Russian. You're doing Russian? Yeah. Okay. Alright. Shri Bhagavan Vacha, the Supreme Personality of Godhead said, Верховный Божественный Личность сказал, Mai unto me, на мне, Avesha, fixing, фикусируя, Manaha, the mind, Ye, those who, Mam, me, меня, Nitya, always, всегда, Yukta, engaged, Upasate, worship, поклоняются, Shraddhaya, with faith, с верой, Parya, transcendental, трансцендентальной, Upeta, endowed, наделены, Te, they, они, Me, by me, Yuktatamaha, most perfect in yoga, наиболее совершенные люди, Mataha, are considered. считаются. So I just read in English. Okay. Translation and purport by His Divine Grace, C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Purport. In answer to Arjuna's question, Krishna clearly says that he who concentrates upon his personal form and worships him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. For one in such Krishna consciousness, there are no material activities because everything is done for Krishna. A pure devotee is constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Krishna. Or sometimes he cooks prasadam or goes to the marketplace to purchase something for Krishna. Or sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna.
such action is in full samadhi. Перевод и комментарий. Верховная Божественная Личность сказал: тот, кто сосредотачивает свой ум на моей личностной форме и занят поклонением мне, полным горячей духовной веры, того я считаю самым совершенным. Комментарий. Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна ясно говорит, что тот, кто направляет свой ум на личностную форму и поклоняется ему с верой и преданностью, должен считаться самым совершенным из йогов. Для обладающего таким сознанием Кришны нет более никакой материальной деятельности, ибо все делается ради Кришны. Чистый бхакта постоянно занят преданным служением. Иногда он воспевает имена Господа, иногда слушает или читает книги о Кришне, иногда он готовит прасаду или идет на базар, чтобы купить что-либо для Кришны, или же он убирает храм, или моет посуду. Все, что он делает, все посвящено Кришне. Такая деятельность производится в состоянии совершенного самадхи. Once more. Shri Bhagavan Vachan Maya Vesha Mano Yemam Nityu Ta Upasiti Shradhaya Pariyupitas Teme Yuktotama Mataha. The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. Верховная Божественная Личность сказал: тот, кто сосредотачивает свой ум на моей личностной форме и занят поклонением мне, полной горячей духовной веры, того я считаю самым совершенным. So Lord Krishna, in this verse, is explaining the full meaning of the word samadhi. Так в этом стихе Господь Кришна дает полное объяснение слову самадхи. Samadhi is a word that is, of course, coming from India, but it is very well known in countries outside of India. Самадхи — это слово, которое приходит из Индии, но оно также известно в странах, которые находятся вне пределов Индии. So, not only the devotees in the Krishna consciousness movement, but there are many other persons practicing yoga, different forms of meditation, who are striving to attain samadhi. Не только преданные в сознании Кришны, но также другие личности, практикующие различные типы йоги, стремятся достичь состояния самадхи. So the word dhi means consciousness or intelligence. Это слово «дхи» означает разум. And sama means the same. Sama means same. И «сама» значит такой. Or alike. Такой же. Not different. So the idea of this word samadhi is that our consciousness should rise up to the platform of God's own consciousness. И идея этого самадхи состоит в том, чтобы наше сознание поднялось на уровень сознания Бога. And we should be in touch with God through the medium of consciousness. И мы должны быть соединены с Богом посредством этого сознания. In this way, the word yoga is fulfilled. Таким образом, исполняется значение этого слова йога. The root of the word yoga is yuj, which means to connect. И корнем слова йога является юдж, что значит соединять. And in many European languages, there is the word religion. Во многих европейских языках есть слово религия. So religion comes from Latin. И это слово религия происходит из латыни. Religio. Религия. So religio also means to connect. Религия значит также соединять. Re, of course, means again. И ре значит снова. So our connection with God is broken. И так наша связь с Господом сломана. Religion and yoga are meant to reconnect us with Him. Религия и йога сделаны для того, чтобы соединить нас с Ним. So
Krishna in this verse, chapter 12, verse 2, is stating very clearly, without any mystery, without any equivocal language, how to achieve this true union with God. И в этом тексте, втором 12 главы, Кришна напрямую, без всякого двусмыслия, говорит, как достичь этого состояния соединения с Богом. So he uses the word mana. Mana means mind. Он использует слово мана. Мана значит ум. He's telling us that the way to achieve God consciousness is by proper use of the mind. Он говорит нам, что с помощью правильного использования ума можно достичь сознания Кришны, Бога. Now this automatically entails proper use of the senses also. И это также автоматически себя включает правильное использование чувств. Because the senses are simply the perceptive outposts of the mind. Потому что чувства это просто внешние орудия ума. Just like today, we arrived in your country at the harbor. Как, например, сегодня мы приплыли в вашу страну, в порт. And we disembarked from the ferry. И мы сошли с корабля. And our first experience of Estonia Наш первый опыт Эстонии was at the border outpost. И наш первый опыт Эстонии это была иммиграционная служба. As it is in any country. Как и в любой стране. That's our first experience of any country we visit. Это наш первый опыт любой страны, которую мы посещали. We have the pleasure of showing our passport. Нам предоставляется радость показания своего паспорта. And having our name entered into some computer. И также то, что наш имя забивает в компьютер. So that border checkpoint is the outpost of the central government. Итак, эта миграционная служба, которая там находится, является орудием правительства. So similarly, the mind is the central sense. И также ум он является основным чувством. We have this expression, common sense. У нас есть такое выражение, что здравый смысл. Yes, we tell people, use your common sense. Мы говорим людям, используйте свой здравый смысл. So common sense actually means the mind. И здравый смысл это означает ум. Because it is the sense that is common to all the senses. Потому что это тот разум, который то разумное решение, которое разумно для всех чувств. What we see, that information must appear within the mind. То, что мы видим, эта информация должна заходить в наш ум. What we hear, that must also appear in the mind. То, что мы слышим, также должно проявляться в нашем уме. In this way, we can all notice right now how the information of all of our senses are fed into a central point, the mind. И так вы можете на себе сейчас сказать, как вся эта информация, которую вы получаете, она собирается в центральном компьютере в вашем уме. Yes. So, when Krishna speaks of fixing the mind, he is including the senses also. Когда Кришна говорит о том, как концентрировать ум, он также сюда включает эти чувства. And another thing is that this word manaha, mind, is it's symbolic of the whole subtle body. И также второе значение слова манаха, также это символизирует также все тонкое тело. It also includes then buddhi, intelligence, Это также включает в себя будхи, разум, and ahankara, false ego. и аханкара, ложное эго. So these three make up our subtle body. И вот эти три вещи составляют наше тонкое тело. And so you'll find many times in the Shastra that the subtle body, which technically is called linga sharira, is referred to generally as mana or mind. И часто вы увидите в шастре, что тонкое тело, которое обычно называется линга шарира, также обозначается словом мана. So Krishna is saying, my ambition, mano, ye man,
that you must fix your mind upon me. Кришна здесь говорит, что ты должен сосредотачивать свой ум на мне. And when Krishna says me, he's meaning as I am standing here at the battle of Kurukshetra speaking to Arjuna. И когда Кришна говорит на мне, он имеет в виду, что вот таким, какой я есть, стою здесь перед Арджуной и говорю это. He's not speaking of some mystical experience involving some rainbow of colors flashing before our eyes. Он не говорит о каком-то мистическом опыте, который включает в себя разноцветную радугу, которая мелькает перед нашими глазами. Once someone asked Srila Prabhupada in the very early days of the Hare Krishna movement. В начале движения сознания Кришны кто-то спросил Шрилу Прабхупаду. That Swamiji, I am chanting Hare Krishna as you have asked us to do, and when I chant, I notice here around the region of my Ajna Chakra, third eye, there is a red light that is glowing and getting bigger and bigger. Кто-то спросил, что Свамиджи, когда я распеваю Харе Кришна Махамантру, я чувствую, что в районе моего третьего глаза очень такая теплая энергия разрастается. And Prabhupada said, keep chanting, it will go away. Прабхупада сказал, что просто продолжайте повторять, это все пройдет. So these kind of experiences have nothing to do with what Krishna is talking about here. Подобного вида опыт не имеет ничего общего с тем, о чем говорит здесь Кришна. He's saying we must learn to fix our mind upon him, his personal form. Кришна говорит, что мы должны научиться сосредотачивать свой ум на нем, на его личностной форме. And then if there's any question how to do that, И если есть какой-то вопрос, как это делать, Krishna is already answering that in the next line. Кришна уже отвечает на этот вопрос на следующей строчке. Nitya yukta upasate. The word upasate is a form of upashana, which means worship. И там Кришна говорит нитья юкта упасате. Упасате происходит слово упасана, что значит поклонение. And nitya yukta means always engaged. И нитья юкта значит всегда занятый. So Krishna is not speaking of worship on Sunday morning. И Кришна не говорит здесь о поклонении по утрам в воскресенье. Or worship 15 minutes every day. Или поклонение 15 минут в день. He's speaking of worship 24 hours a day, every day. Он здесь говорит о поклонении 24 часа в сутки. 7 days a week, 365 days a year. 7 дней в неделю и 365 дней в году. So one may ask, how is that possible? Человек может спросить, как это все возможно. Does that mean for my whole life I'm doing an arti to Krishna? Значит ли это, что я всю жизнь буду делать арати Кришне, никогда не остановлюсь? Well, of course, upasana is a very broad term. Конечно, упасана это очень широкого смысла слова. But there is also an essence to it. Также есть значение. Srila Prabhupada is indicating here, you can worship Krishna in different ways. Шрила Прабхупада здесь говорит, что вы можете поклоняться Кришне различными способами. By different engagements. Занимая себя в различной деятельности. But there's an essence to all of these engagements. Но у этих всех деятельностей есть суть. And what is that? И что это такое? Smarta vyasatatam vishnu vishmartu najatuchi salavidi vinesheshur ketior eva kinkara. That all of the rules and regulations governing all types of devotional service can be condensed into one simple formula. Always remember Krishna, never forget him. И так в Пуранах говорится, что все правила и регуляции, существующие в преданном служении, можно свести к одному. Всегда помните о Кришне и никогда не забывайте о нем. So this is what it means. Maya Abhisha Manoyemam, fixing the mind on Krishna. Вот что это значит сосредотачивать свой ум на Кришне. That we never forget him. Это значит никогда его не забывать. Throughout 24 hours. В течение 24 часов. So Srila Prabhupada explained practically how this can be done. И Шрила Прабхупада объяснил, как это можно достичь практически. He explained this in an initiation lecture.
Он объясняет это на лекции во время инициации. Telling these new disciples that now you are beginning the chanting of Hare Krishna Mahamantra 16 rounds a day. Говорят своим ученикам, новым ученикам, что теперь вы начинаете повторение Махамантры 16 кругов в день. That is the beginning, not the end. Инициация — это начало, это не конец. Finally, we should come to chanting 24 hours a day. В конце концов, мы должны прийти к уровню воспевания 24 часов в день. And Srila Prabhupada, he insisted, you can do it. И Шрила Прабхупада наставил и говорит, что вы можете это делать. Not that we should think, oh, that's impossible. Не так, что мы должны думать, что это невозможно. Haridas Thakur could do, but not me. Харидас Тхакур мог невозможно, я не так. Prabhupada insisted, Прабхупада наставил, you can do it, что вы можете это делать. but you must practice. Вам нужна практика. And that's why we begin with 16 rounds a day. Именно поэтому мы начинаем 16 кругов в день. But the idea of this chanting 16 rounds is to set up a vibration, a constant vibration within the mind particularly. И вся эта идея воспевания 16 кругов, чтобы у нас установилась определенная вибрация в уме, that will vibrate throughout 24 hours every day. которая будет там находиться в течение 24 часов в сутки. Prabhupada said, even when you sleep, Прабхупада говорит, даже когда вы спите. then you may know that when Duryodhana came to visit Lord Krishna, Вы можете знать, что как Дурьодхана, он пришел навестить Господа Кришну. it is said in Mahabharata that Krishna wanted to show Duryodhana what kind of devotee Arjuna is. И говорится, что Кришна хотел показать Дурьодхане, что за преданный Арджуна. And why Arjuna is so dear to Krishna. И он хотел показать ему, почему Арджуна так дорог Кришне. So he brought him in Arjuna's presence while Arjuna was sleeping. И он привел его к Арджуне, там, где Арджуна спал. And Duryodhana could see that Arjuna's hair, he had very nice long hair, from the hair, the movements of the hair during his sleep, he could hear the holy name of Krishna vibrating. И то, как двигались волосы Арджуны в то время, когда он спал, Дурьодхана мог слышать вибрацию святых имен Кришны. So in this way it is actually possible that even our bodily organs chant the holy name of the Lord. Таким образом, это действительно возможно, даже наши внутренние органы могут воспевать святые имена Господа. That with every beat of the heart is saying Krishna, Krishna. Каждый удар сердца он будет говорить Кришна, Кришна, Кришна. Yes. But we must practice this. Но нам нужно это практиковать. And then Krishna says, what is the quality? What is the quality of such worship, remembrance of the Lord? И Кришна говорит, что за качество этого поклонения Господу? That will instill consciousness of Krishna 24 hours a day. Что это за качество, что поможет нам держать это служение Кришне 24 часа в сутки? So, Shradaya Paryopitas. He says that our devotion to him must be endowed with transcendental faith. И он говорится, что это поклонение должно быть полное духовной веры. Many people will say they have faith in God. Очень многие люди скажут, что они верят в Бога. But often we find that faith is not transcendental. Но во многих случаях вы найдете, что эта вера, она не является трансцендентной. It is conditional on material things. Она очень ограничена материальными вещами. They go to God with prayers Люди обращаются к Господу с молитвами, that are intended to satisfy material desires. которые направлены на то, чтобы удовлетворить материальные желания. So this type of prayer, of course, Srila Prabhupada always said, it is good to go to Krishna, to go to the Lord for any reason. Конечно, Шрила Прабхупада говорит, что хорошо обращаться к Господу по любой причине. But praying for something material does not indicate, is not indicative of pure consciousness. Но молитва о чем-то материальном, она не говорит о высоком духовном сознании. Rather, it is showing attachment to this world instead of to God. Она показывает то, что мы привязаны к этому миру, а не к Богу.
like Srila Prabhupada used to say, to pray to God for bread, one's daily bread. Так Шрила Прабхупада приводил пример о том, что молиться Господу ради хлеба насущного. This is love of bread, not love. Это любовь к хлебу, но не любовь к Господу. And so in this way, by this type of prayer, the process of purification is held back. One is not taking full advantage of the opportunity of approaching the Lord. И таким образом, с такой молитвой человек, он не использует полностью возможность обращения к Господу. So, Shraddhaya Pariyopetos. The quality of one's devotion must be full of transcendental faith. Качество преданности должно быть полное духовной веры. Like Krishna is the supreme personality of Godhead. Кришна — верховная личность Бога. Sat Chittananda Vigraha, whose form is eternal, full of knowledge, full of bliss. Чья форма полна вечности, знания и блаженства. And it is my function as a tiny particle of his spiritual energy to serve him. И моим естественным положением является служение. It is my duty to love him. Это мой долг любить его. This is the very meaning of my existence. Это и есть смысл моего существования. And beyond this there is no why to answer. И кроме всего этого нет никакого почему. You see, this is the material motivation. Это материальная мотивация. Yes, I'll go to God, but there must be some why. И да, я обращусь к Богу и приду к Богу, но всегда есть какое-то почему. Like we see in India. Of course, in India there's demigod worship. Конечно, в Индии есть поклонение полубогам. So generally people with these type of desires, they go to Goddess Durga or to Lord Shiva. И обычно люди с материальными желаниями обращаются к богине Дурге или к Шиве. There's 9 days of Durga Puja. Есть Дурга Пуджа, которая проводится в течение 9 дней. This is a big festival all over India. Это большой фестиваль по всей Индии. And in Bengal they mold these very beautiful clay forms of Goddess Durga Devi. И в Бенгалии они делают очень красивые глиняные формы богини Дурги. Every village will have many of these forms on display. В каждой деревне выставляют очень множество форм. And for those 9 days they're doing so much puja and so much kirtan, also Durga kirtan all night long. И в течение 9 дней они делают огромное количество пуджи, огромное количество Дурга киртана. And they're offering her so many nice garlands. И предлагают огромное количество прекрасных гирлянд. And then they're praying. И тогда они молятся. Dear Goddess, Дорогая богиня, please give me money. пожалуйста, плати нам деньги. Dear Goddess, Дорогая богиня, oh, I'm feeling very lonely. Please send me a wife. мне очень одиноко, пошли мне жену. Dear Goddess, please may I and my wife have a very nice son. Пожалуйста, сделай так, чтобы у меня и у моей жены родился очень хороший сын. Dear Goddess Durga Devi, please may I pass my university examination with full honors. Дорогая богиня Дурга, мог бы я пройти через экзамен в университете с лучшими оценками? So for 9 days this goes on. В течение 9 дней это все продолжается. Then on day number 10, Durga Puja is over. И в 10-й день Дурга Пуджа заканчивается. And you stand by the bank of the Ganga and you can see coming down the river so many of these deities, clay deities of Durga. They've been thrown in the river. Business finished. Throw her in the river. We don't need her anymore. И на 10-й день можно стоять на берегу Ганги, и смотреть, как к ним проплывают все эти божества Дурги, которые выбросили на 10-й день Гангу, потому что бизнес закончился. This is not yoga, the yoga that Krishna is speaking of here. Это не та йога, про которую Кришна говорит здесь. This is not religion. Это не религия. This is business. Это бизнес. I do something for you, you do something for me. Я делаю что-то для вас, а вы делаете что-то для меня. But this is not the nature of our relationship to God. Но это не является основой наших отношений к Господу. The jiva, the soul, he has his eternal swarup. Джива, душа, у него есть своя вечная форма. Jivera swarup hai,
Nityera Krishna Das, and that is that he's servant of Krishna. End of story. That's all you need to know. И это положение, то, что живое существо является слугой Кришны. И все, конец этой истории. Это все, что вам нужно знать. So to take up our transcendental position as liberated spirit souls, this we must do, serve Krishna. Чтобы принять наше положение, как освобожденную духовную душу, это то, чем мы должны заниматься, служить Кришне. With transcendental faith. С трансцендентальной верой. Then Krishna concludes, Te me tattamamataha. He says, I consider these devotees who follow these instructions to be the most perfect of all kinds of transcendentalists. И Кришна говорит, я считаю, что те преданные, которые следуют этим наставлениям, они самые совершенные из трансценденталистов. Actually, this is not the first time he said that. На самом деле, это уже не первый раз, как он это говорит. He's made the same point at the end of chapter 6 of Bhagavad Gita. В конце 6 главы он также говорил об этом. And there too, he's explaining what is samadhi. И там также он объясняет, что такое самадхи. So, 647. Yoginam api sarvesham margatan antaratmana sharavan bhajate yumam sameyu tatamumataha. And of all yogis, the one who with great faith always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga, and is the highest of all. That is my opinion. Здесь в Бхагавад-гите, глава 6, текст 47, Кришна говорит, из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во мне, думает во мне и служит мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со мной и достиг высочайшей ступени совершенства. Таково мое мнение. The last line of each of these verses is almost the same. И последняя строчка всех этих стихов, она одинакова. In 647 he says, Same yuktamo mataha, and in 12.2 he says, Teme yuktamo mataha. И в 6.47 и 12.2 они почти что идентичны. Mataha means my opinion. Матаха значит то, как я думаю. Now we may think, oh, opinion. Мы можем подумать, что потом ты так думаешь. All right, I have my opinion, you have your opinion. Я могу думать по-своему, а ты можешь думать And по-своему. Krishna has his opinion. И Кришна тоже по-своему может думать. But please don't forget that Krishna is God. Но, пожалуйста, не забудьте, что Кришна он Бог. And as such, he has, of course, he has unlimited holy names. И, конечно, у Кришны есть бесконечные святые имена. One of his names, however, is Satya Sankalpa, Одно из его имен это Сатья Санкалпа, which means that God's Sankalpa, or his opinion, his idea, is Satya, is the absolute truth. Это значит, что любая идея или видение Бога является абсолютной истиной. So when Krishna says, Mataha, my opinion, he's telling us what is the absolute truth. Когда Кришна говорит Матаха, мое видение, он говорит то, что является абсолютной истиной. And if we have a different opinion, Если у нас есть другая точка зрения, that means we're in Maya. это значит, что мы находимся в Майе. That means our opinion holds no value whatsoever. Это значит, что наше представление не имеет никакой совершенно цены. So this is so nice that Krishna has cleared up in this single verse all kinds of uncertain speculations about what is samadhi, what is the actual goal of yoga. И здесь в этом стихе Кришна он очень четко объяснил, что является самадхи, что является целью йоги. And how to attain that goal. И как достичь этой цели. So similarly, the great soul Narada Muni, Также великая душа Нарада Муни, he went to Lord Brahma with a doubt. он отправился к Господу Брахме с одним сомнением. He was concerned particularly about the people of this age of Kali. Его особенно волновали люди этого века Кали. Yes, that we can read such statements as this. They're very clear in the Shastra. Конечно, мы можем читать такие вещи, которые говорятся и в шастрах, не очень
четко объясняет все. But Narada Muni wanted to know how this will be followed in this present age. Но Нарада Муни хотел узнать, как этому будет следоваться в этот определенный век. Because in the Kali Yuga, people are very fallen. Потому что в Кали-югу люди очень падшие. They're spiritually very, very weak. Духовно они очень слабы. And here Krishna is saying, fix your mind. But the people of Kali Yuga, their minds are very restless, very divided, going in so many different directions at once. И Кришна здесь говорит, что сконцентрируй свой ум, но он говорит, в Кали-югу он не может остановиться в одном месте. So, Narada wanted to know. He went to Lord Brahma. Va paranti Narada Brahmanam jigama katam bhagavangam paryantakam santareviti. And his question was, my dear father, my dear guru, spiritual master, how will these fallen souls of the Kali age be able to cross over material nature and go back home, back to Kali? Нарада спрашивает у своего отца и духовного учителя Господа Брахмы, как эти обусловленные души Кали-юги смогут вернуться назад к Богу. So his father answered, Bhagavata Aripurushesha Narayanesa Katam Bhagavangam Paryantakam Santaremiti. That Bhagavata Aripurushesha Narayanesa Namo Charana Matrena. Yes, Namo Charana Matrena Nirutta Kaliya Bhavati. Oh, what people must do, Namo Charana means they must call out the holy name of the Lord. И в этом стихе говорится, Господь Брахма говорит, что люди должны делать, они должны взывать святым именам Господа. The Supreme Personality of Godhead, he says clearly, Adi Purushasha, the original personality of Godhead, his name must be invoked. Он говорит, верховный личности Бога. So then Narada, because he really wanted to know very clearly, he asked, Tannama Kimiti, what is that name? И тогда Нарада, чтобы быть уверенным, спросил Брахмы, что это за имя? So then, Hiranyagarbha Uvacha, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So he told Narada that name about which you're asking is this Hare Krishna Mahamantra. И тогда Господь Брахма сказал, это имя, которое ты спрашиваешь, это Харе Кришна Махамантра. Iti Shorishkam Namna. The 16 names of this holy Hare Krishna Mahamantra, Iti Shorishkam Namna, Kali Kalmasa Nashana, will destroy the evil effects of Kali Yuga. Эти 16 имен Махамантры уничтожат все неблагоприятные эффекты Кали-юги. And Brahma added that you can look through all the Vedas, all the Vedic texts. И Брахма добавил, что ты можешь просмотреть все веды, все ведические тексты. You will not find another process other than this. И ты не найдешь другого процесса, кроме этого. For overcoming the dark influence of the age of Kali. Который мог помочь преодолеть темное влияние века Кали. Then in the next verse, I'm citing the Kali Santrana Upanishad. So in the next verse, then Lord Brahma says something which is very relevant to this verse that we've heard today from the Bhagavad Gita. И в следующем стихе Господь Брахма говорит вещь, которая очень похожа на то, что мы сегодня обсуждали из Bhagavad Gita. Because in this verse, Krishna is saying we must fix our mind on Him. Потому что в этом стихе Кришна говорит, что мы должны сосредоточить свой ум на нем. And it must be nitya yukta. Our mind must be always, nitya means eternally. So eternally our mind must be fixed on И Krishna. так говорится, что ум должен быть нитя-юкта, всегда должен быть сосредоточен на Кришне. Without any deviation. Без всякого отвлечения. So then in the next verse, Lord Brahma tells Narada Muni, И в следующем стихе Господь Брахма говорит Нараду: Iti shorisha kalasya jivasya vadana vinashana. This is a very interesting point. He says,
that covering the jiva, the spirit soul, there are 16 layers of Maya. Он говорит, покрывая дживу, существует 16 слоев майи. What are these 16 layers of Maya? И что за эти 16 покрытий майи? So there are 5 Gyanindriyas, knowledge acquiring senses. Есть 5 органов чувств получения знаний. And 5 objects of these senses. И 5 объектов этих чувств. So there are the eyes and what we see. Есть глаза и то, что мы видим. There are the ear and what we hear. Есть уши и то, что мы слышим. So this already is 10 kinds of covering. И вот это является уже 10 типами покрытий. The senses and their objects. Чувства и их объекты. Then in addition to Gyanindriya, we have Karmindriya. И также есть у нас также гьянендри, у нас есть еще также кармендри. Working senses. Рабочие чувства. They're also involved with the same objects. Они также включаются там, где чтобы смотреть на эти объекты. But they manipulate them. Но они хотят ими манипулировать. Like the hand is a Karmindriya. Так как, например, рука это кармендри. And the legs with which we walk. И ноги, которые мы ходим. So this way there are 5 Karmindriyas. И есть 5 видов кармендри. So this adds up to 15. И это получается 15. And then there's one more, Есть еще одно, which is the mind. которое называется ум. And as I've already explained, the mind is the center of our sense activities. Как я уже объяснил, ум является центром деятельности наших чувств. These senses are serving the mind. Все эти чувства не служат уму. So therefore the mind is the most powerful obstacle of Maya. Именно поэтому ум является самым большим препятствием майи. And that is also because the mind is the reservoir of all our desires. И также потому, что ум является источником всех наших желаний. There are 2 levels of mind. Есть 2 уровня ума. The conscious mind, Ум сознательный, which is manifest as the subtle body. I already told you, this linga sharira. который проявляется как линга шарира, тонкое тело. And there's the subconscious mind, which is called karana deha, the causal subtle body. Есть также подсознание. So in the subconscious mind are all the bijas, all the seeds of desire. В подсознании у нас живут биджи или семена желаний. And they grow up from our subconscious mind into our conscious mind. И они вырастают из нашего подсознания в наше сознание. And so these desires are always bothering us. И эти желания постоянно беспокоят нас. Even if we remove the external sense objects, Даже если мы уберем все внешние раздражители чувств, the agitation coming from outside, все то, что нас беспокоит, just like here in the temple, это, например, здесь в храме. all the sense objects are pure. Все эти объекты чувственного наслаждения чисты. There's nothing here to see with your eyes to stimulate sense gratification. Здесь нет ничего, на что вы можете смотреть своими глазами, что может стимулировать ваше чувственное наслаждение. Everything we see or hear or feel or touch or smell reminds us of Krishna. Все, что вы видите, трогаете, нюхаете, слышите, все вам напоминает о Кришне. But still the mind can make trouble for us by itself. Но тем не менее, ум сам по себе может вас беспокоить здесь. Because there's so much nonsense stored in the mind's cellar, the subconscious. Так как в вашем подсознании очень много законсервировано различных глупостей. So of all these 16 layers, the mind is the most difficult to overcome. Из всех 16 покрытий ум это самое трудное покрытие. But Lord Brahma says that iti shorishikam nam kali kalmashanashanam. There are 16 names in the Hare Krishna Mahamantra. И Господь Брахма говорит, что есть 16 имен в Харе Кришна Махамантре. You can count them. Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Ram, 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 Hare, Hare. 16. 16. So, 16 names and they attack and they destroy these 16 coverings. 16 имен, и они нападают, они уничтожают 16 покрытий.
Iti Shorishikam Namnam Kali Kalmasha Nashanam. Nashanam means to destroy. Нашинам значит уничтожать. And then Iti Shorishikam Namnam Kali Kalmasha Nashanam Ta Prakashyate Para Brahma Mega Pai Ravi Rasmi Mandalimati. Yes. That then when these coverings are destroyed, then we can see Krishna. We can see the Supreme Absolute Truth in His personal form. Just like you can see the sun in the sky when there's no cloud. И тогда, когда все эти 16 покрытий уничтожаются, тогда вы можете увидеть Кришну в его форме, точно так же, как вы можете увидеть солнце, когда небо очистилось от облаков. So this is actually how we can fix our mind upon Krishna. И вот это, как мы можем сконцентрировать свой ум на Кришне? We have to destroy the material quality of the mind. Нам нужно уничтожить материальные качества ума. It's the material quality of the mind that makes the mind want to take shelter in other things besides Krishna. Материальные качества ума это то, что заставляет ум принимать прибежище в других вещах, кроме Кришны. So we destroy that material quality of our consciousness by seriously chanting the holy name. И мы должны уничтожить эти материальные качества ума, чтобы серьезно воспеванию святых имен. With the purpose of cutting through Maya's cloudy covering. С той целью, чтобы прорубить через этот густой туман Майи. And when the clouds of Maya are removed, then Lord Krishna is standing before us just like the sun in the sky. Когда эти облака Майи не открываются, тогда мы можем увидеть Кришну, точно так же, как солнце можно увидеть небо. On a bright sunny day, is there any problem to see the sun? В хороший солнечный день есть какая-то проблема видеть солнце. The sun is directly overhead, shining down. Everyone just has to look up and see. Солнце там вверху светит, и все могут просто поднять голову и увидеть. So similarly, our consciousness will become fixed on Krishna, Nitya Yukta, always, eternally. И подобным образом наше сознание будет сосредоточено на Кришне. If we purify our mind and our senses and our sense activities by this process of chanting the holy name of the Lord. Если мы очистим свой ум, свои действия и свои чувства с помощью воспевания святых имен Господа. Nitya Yuktu Upasate. Take that to mean always worshipping the holy name, because the name is not different from Krishna. Всегда поклоняйтесь святого имени, потому что святое имя не отлично от Кришны. And that is the purpose of the Sankirtan movement. И в этом заключается цель этого движения Санкиртана. To worship the holy name of Krishna. Чтобы поклоняться святому имени Кришны. Everything we do is to that end. Все, что мы делаем, имеет собой эту цель. When we go out and preach, distribute books, when we're holding class, what is the ultimate end? Когда мы выходим проповедовать, или мы здесь говорим, что является целью? It is always the chanting of the holy name of Krishna. Всегда воспевание святых имен Кришны. And in this way we're trying to bring more people and engage them in this chanting. И мы стараемся привести сюда больше людей, занятых воспеванием. So this is all service to the holy name. Это все служение святому имени. And so this is how our consciousness can become purified and fixed always upon Krishna. Это как наше сознание может очиститься и быть всегда сконцентрировано на Кришне. Alright, then I thank you very much for kindly listening to this class. Большое спасибо, что вы слушали класс. And we can take a little time for questions now. И у нас немножко времени есть на вопросы. Any questions? Yes? Рассказали, как Брахма объяснял Нараде, что эти 16 слов Махамантры уничтожаются, эти 16 покрытий Майи. Но каким образом они трансформируются в духовные, ведь они остаются все равно? Что трансформируется? Ум и эти 16 покрытий Майи. Как они трансформируются в духовные, они же остаются все равно. You've been telling us how the 16 words of Hare Krishna mantra destroy the layers, 16 layers.
how exactly they transform into a spiritual, those layers. Think of the layers as dirt, as pollution. Подумайте об этих покрытиях как о грязи, о загрязнении каком-то. The Srimad Bhagavatam gives a very nice example to help us understand the material state as well as the transcendental state of the mind. Шримад Бхагават дает нам очень хорошее объяснение, которое объясняет нам духовное состояние, также материальное состояние ума. The material state is called vritti. Материальное состояние называется врити. And the transcendental state is called tattva. И трансцендентное состояние называется татва. So, mano vritti, the material state of the mind, is like a ghee lamp, like you see offered in the arti, but a ghee lamp that is made with poor materials. И это состояние ума материальное, мано врити, это примерно как светильник, который предлагается Suhotra Swami здесь, но этот светильник он сделал очень плохих материалов. Dirty ghee or dirty oil. Какое-то загрязненное ги или не очень чистое масло. And a poor material for the wick. И фитилек очень плохо скучный. So then it burns very badly. И очень плохо все это горит. It doesn't give much light. Не дает много света. And makes a lot of smoke. И очень много дымит. And the smoke makes everything black. И дымом все черное сделает. This is the material mind. Это материальное. But when the ghee lamp is made with pure ghee and there's pure cotton for the wick, Но если этот светильник сделан с чистым ги, и там есть матный светильник такой хороший, then it burns brightly and gives nice light and no smoke. тогда он очень хорошо горит и никакого дыма не дает. So yes, the dirt and the perversion must be removed. Итак, грязь и неправильное отражение должны быть убраны. And so this is what Brahma says is accomplished when we chant the Hare Krishna Mahamantra. The effect of Kali is destroyed. И это очевидно Брахма. Воспевая Харе Кришна Махамантру, эффект Кали уничтожается. Mind means consciousness. Ум значит сознание. So when consciousness is pure, Когда сознание чисто, our pure mind is there. там также находится наш чистый ум. And the pure mind is where we relish the rasa of Lord Krishna's transcendental association. Чистый ум – это то, где мы наслаждаемся нашим отношением Раши с Кришной. And the impure mind is where we are attracted to jada. Jada means dead things. Jada rasa. Jada rasa. We have a taste for enjoying dead things, like this body. It's already dead. All material things, they're dead. Материальное сознание – это значит, что у нас есть желание наслаждаться джада расой, наслаждение тем, что уже мертво. Например, для тела оно уже умерло. So Ananda Chinmaya Rasa, the blissful transcendental rasa of Lord Krishna's association, that is enjoyed in the pure mind, and this jada rasa, this attempt to enjoy dead things, that is the business of the impure mind. И Ананда Чинмая раса, наслаждение отношения с Кришной, это состояние чистого ума, а джада раса, наслаждение мертвой природы, это состояние загрязненного. Any other question? Еще какие-то вопросы есть? Yes, this gentleman. Каким образом будет, допустим, мы покрыты, как говорится, 16 покрытием, да? Значит, ум наш и чувства – это сконцентрировано в нашем материальном теле. Если мы потеряем материальное тело, значит, потеряем тонкое тело, то есть разрушится тонкое тело мантры, то есть эти 16 покрытий уйдут. Каким образом наслаждаться? Где наши чувства? Вот, если Кришна наслаждаться, где наши чувства? Откуда мы их найдем? Каким образом наслаждаться сможем? Чувства нет тонкого тела, нет ума. Let's say, for example, if we will be successful in destroying the layers, they will be successful and eventually they will also lose their material body and subtle body. How will we be able to enjoy the Krishna? What will be our senses? How will we be able to enjoy without material body, close body, and subtle body? Yeah, first you have to understand that these things
are only reflections of the perfectional body, self and senses. Прежде всего, должны понять, что все эти вещи, они просто блеклое отражение настоящего тела. They're shadows. Они просто тени. The material body, material mind is a shadow of the spiritual body and spiritual mind. Материальное тело и ум — это всего лишь тени духовного. Unfortunately, now our consciousness is absorbed in shadow. This is Maya. И сейчас наше состояние, оно находится в тени. Это называется майя. Your shadow cannot help you enjoy anything. Эта тень, она не может помочь наслаждаться ничем. For instance, you want to enjoy reading this Bhagavad Gita. К примеру, наслаждаться чтением Бхагавад-гиты. That's very nice enjoyment. Очень замечательное наслаждение. We should all enjoy reading the Gita. Вы все должны наслаждаться читать Гиту. But to read this book, we have to use our hand to turn the page. Но чтобы читать эту книжку, вам нужно использовать пальцы, чтобы переворачивать страницы. I can position my hand in such a way that the shadow of the hand will fall on the page, and I can close the fingers and try with my shadow to turn the page, but it will never work. Я могу поставить так, чтобы моя тень падала на страницы. Я могу пытаться своей тенью переворачивать страницы, но это никогда не сработает. So you see, we're trying to enjoy this material body, which is a shadow of reality, and it will never work. Мы пытаемся наслаждаться своим материальным телом, которое является всего лишь отражением реальности, и это никогда не сработает. That is why Krishna says, what is this material life? Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshana darshanam. He says it is simply suffering of birth, death, disease, and old age. That's all that's going on here. И Кришна говорит, что это такое материальная жизнь. Все, что здесь есть, это просто страдания, смерти, рождения и старости. Это все, что здесь происходит. That's what the physical body and physical mind permit us to experience. Birth, death, disease, old age. Это все, что нам позволяет испытать это материальное тело. Это рождение, болезни, старость и смерть. So we have to let go of this shadow world. Поэтому мы должны отпустить этот мир теней. And come to the real world of Krishna consciousness. И прийти в настоящий мир сознания Кришны. The real self. Настоящая позиция, настоящий ум, The real senses. настоящие чувства. They are transcendental. Они трансцендентны, They are spiritual. они духовны. They are the same quality as Lord Krishna's form. Они такие же качества, как и форма Господа Кришны. But now they're asleep. Но сейчас они спят, They're not engaged. они не заняты. And we are dreaming. А мы видим сны. And this is our dream, this material world. И это наш материальный мир, это наш сон. So Srila Prabhupada said, when we chant Hare Krishna mantra, this is waking us up out of the dream. И Шрила Прабхупада сказал, что когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, это пробуждает нас от сна. Awakening us to spiritual activities, Это пробуждает нас к духовной деятельности, to our spiritual relationship with Krishna, к нашим духовным действиям с Кришной, to our spiritual identity, к нашему духовному положению, spiritual mind and spiritual senses. духовному уму и духовным чувствам. And yes, Yes, where in this 16 layers is false ego and how to overcome it? Я в этих 16 покрытиях находится ложное эго, как побороть. well, that I explained. How can I make it more clear? Я это уже вам объяснил, как это еще объяснить. What didn't you understand? Just what it is false ego in this regard this 16 layers. I explained the 16 layers. Я уже объяснил вам 16. 5 kinds of senses 5 видов чувств, that give us knowledge. которые дают нам знания. They're objects. Это объекты, That's another 5. это еще 5. Our active senses. Наши активные чувства. And then lastly, the mind, which I already told you, И даже последний, это ум. also includes intelligence and false ego. И ум включает в себя разум и ложное эго. So that's it. Those are the 16 layers. And you ask where they are. These are the coverings of our consciousness. И вы спросите, где они находятся, это покрытие нашего сознания.
So the holy name, the syllables of the Hare Krishna Maha Mantra, being spiritual, they cut through these material layers of consciousness. Вибрации святых имен Господа Харе Кришна Махамантры, так они духовные, они прорывают через эти 16 покрытий. And in this way, then, our consciousness is released Таким образом, наше сознание освобождается from bondage to matter. от привязанности к материи. All right? So, yes, you wanted to do? You mentioned about the meaning of the word religion. Can you say a few words about the meaning of the word altar? Meaning of the word? Altar. Altar. Well, what do you want to know about the meaning of the word altar? Что вы бы хотели знать о значении слова алтарь? Everything. Well, I'm not able at this moment to give you some sort of etymological explanation of the word altar. Я не могу вам сейчас морфологический разбор слова алтарь дать. But altar is the place of sacrifice. Алтарь — это место, где проводят жертвоприношения. Like there's what we call fire altar, Как, например, есть огненный алтарь, which is yagya kund. который называется ягья-кунд. So the fire, the agni, this is the tongue of the Lord. Огонь, агни — это язык Господа. And what we put in the fire, И то, что мы вложим в огонь, that is sacrificed for His satisfaction. это жертвоприношение для его удовлетворения. So similarly here is the same principle, that the Lord, He stands on His altar just as the Vaishnava Agni, that form of the Lord's fire, stands in His altar. So the Lord is standing here. Также такой же принцип использован здесь, как Агни, он стоит у себя на алтаре, так и здесь Господь находится у себя на алтаре. And what we offer to Him is sacrifice. И что мы предлагаем ему, является жертвоприношением. Now in the English language, we have this word sacrifice, which comes from Latin. В английском слове есть слово жертвоприношение, которое приходит из латыни, Sacrum facere, which means a sacred act, которое значит священное действие. or to make holy. Или также сделать священным. So in other words, whatever we offer to the Lord becomes holy. Все, что мы не предлагаем Господу, становится священным. Just like when we offer naivedya, foodstuff, to the Lord. Как, например, мы предлагаем пищу Господу. He glances over it with his transcendental vision, Он смотрит на нее своим трансцендентным видением, and it becomes holy, it becomes prasad. и она становится священной, она становится просадом. And so then what comes down off the altar after Что-то it is спускается offered с алтаря, это предложено, is transcendental. и это трансцендентно. Although you can see it, you can smell it, and you can taste it. Несмотря на то, что вы можете увидеть и понюхать и скушать даже. This is the wonderful effect of sacrifice. Это замечательный эффект жертвоприношения. That although we still have these crude materially conditioned senses, Несмотря на то, что у нас есть эти ограниченные материальные чувства, by the process of sacrifice, transcendence becomes perceivable to our present senses. процессом жертвоприношения трансцендентная сторона становится наблюдаемым для наших чувств. Just like the deity himself, Как говорит божество. he's there for sacrifice, Божество ждет жертвоприношения. and so we can see him. И мы можем его увидеть. He is appearing in such a way that we can see him and serve him. Он появляется таким образом, чтобы мы могли его видеть и служить ему. The mystic yogis, when they meditate on the form of the Lord, Мистические йоги, когда они медитируют на форму Господа, they visualize the Vishwarup, the universal form. они представляют себе Вишварупу, вселенскую форму. But that form is very difficult to serve. Но эта форма ей очень трудно служить. Like Srila Prabhupada, he said, how would you dress the universal form? Как бы мы одевали
вселенскую форму. Where would you find a crown to put on his head? Где бы вы нашли корону, чтобы надеть на его голову? So Krishna is so kind in the sacrifice of the bhakti yogis, the devotees. He appears in a way that we can very easily serve him. Кришна настолько милостлив в жертвоприношении своих бхактов, чтобы он появляется здесь, что они могут ему служить. And everything that we do for him, Все, что мы делаем для него, again, sakram pachari, it is a sacred act, a pure act. это является священным действием. And the result, И результат, prasadam, this is actually our way of enjoying his merciful association. И как мы наслаждаемся, это вид милостливого общения. He makes himself available to everyone by his mercy, his prasad. Он делает себя доступным всем через свою милость, через свой прасад. And his prasad begins with him being there on the altar so that we can all see him. И его прасад начинается с того, что он находится там на алтаре, и что мы все можем его увидеть. Just seeing him is already sacrifice. Просто видеть его, это уже жертвоприношение. Sacrifice of the eyes. Жертвоприношение глаз. So I'm going to stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada. Ki Jai. Suhotra Maharaj Ki Jai.